হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আরও একটি নতুন পোস্টার ডিজাইন নিয়ে। 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে আজকের পোস্টার ডিজাইনটি করা হয়েছে। এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলের জন্যই কিন্তু এই পোস্টার ডিজাইনটি করা হয়েছে। ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন কীভাবে দুই দলের জন্য ডিজাইনটি করবেন। সো ভিউয়ার্স, আজকের ফাইলটি ডাউনলোড করার জন্য কিন্তু আপনাদের পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হবে, যে পাসওয়ার্ডটি কিন্তু আপনারা ভিডিও স্ক্রিন থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে আপনারা পাসওয়ার্ডটি কালেক্ট করুন এবং ফাইলটি ডাউনলোড করুন। সো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমি ভয়েস ওভার করছি না, আপনারা কিন্তু অনেকেই জানেন কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয়। ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখলে বুঝতে পারবেন। তো শুরু করছি আজকে ভিডিও।